before I start, this is a recorded session, so please keep your cameras on all the time. Please guys, last time يعني كتير خرجوا كذا مرة. Please keep your camera on all the time. Keep your camera on all the time. محدش يقفل الكاميرا نهائي. Keep your camera on all the time, okay? So Ganna, please open up your camera. محدش يقفل الكاميرا نهائي غير ما يستأذن. And for a good reason. I'm going to the toilet. I'm going to bring something, come back. I'm going to answer the door. I'm going to talk to my parents. But rather than that, no. Ganna, open up, please. Okay. Okay. الناس اللي ما كانوش معانا مين هو كمان؟ Momin, hi dear. Momin, remember this is a recorded session. Ganna, please. دي آخر مرة نقفل فيها الكاميرا خليها مفتوحة على طول. Momin, please do not close the camera unless until you ask. ما حدش يقفل الكاميرا غير ما يستأذني الأول. Please. It's a sign of respect. دي مهمة جدا لأنها sign of respect أو نقطة كأنك بتحترمني. So please, if you want to close the camera, just ask me. اسألني بس, okay? Now, let's take the new chapter here. And your homework is going to be marked by Ms. Sanaz. And لو في أي أخطاء هنبعتها لكم على الواتساب جروب ونقول لكم تعيدوها أو ما تعيدوهاش. So let's start here. Years ago, ده مصطلح بنقوله years ago when you're going to talk about something in the really far past. يبقى لما أقول لك years ago, تمام? Year ago is 1 year, 2 years ago. يبقى 2 years. لكن لما اقول لك years ago معناها ايه؟ من بعيد، من زمان قوي. Okay, so I like for example 200 years ago. Okay, so let's look here. What we will learn this time. اللي مش فاهم كلمة. سلمى، كارما، guys، مؤمن، جنة. أنا هتكلم من دلوقتي بالإنجلش بنسبة 99% لو في كلمة عدت ومحدش سألني معناها ايه لأن هو مش عارفها وهسأله هيبقى في تقييم إن يتحط ماينس النهارده. تمام؟ يعني أنا لو قلت كلمة نفترض كذا كذا كذا، حد فهمها بالواهم كده وما سألنيش، أو حد ما فهمهاش وسألني، أنا فجأة هسأل حد ومش عايز حد عليه بقى بيضحك كده ضحك لا ولا أنا مش فاهم، لا. ما سألتنيش، ما فهمتش، هيتحط عليك evaluation إنك ماينس النهارده. سألتني هيبقى عليك plus extra. سألتني قلت مستر I don't understand this word أو what does this word means، هقول لك معناها وهتبقى plus point عندك، هتبقى في حاجة something very good إن أنت سألتني. أوكي؟ أوكي سلمى؟ أوكي كارما؟ أوكي كنزي؟ أي كلمة فركزوا معايا ودانكوا بيسموه بالعربي يقول لك مطرطقة معايا. Please listen very carefully. In this unit I will. In this unit, what are we going to learn in this unit? Learn how life has changed over time. We will check here like learning. And you learning? Can anybody answer? Can you learn? Yes. We are learning right now. بنتعلم, learn. Okay? Okay. Knowing something new. We will learn how life has changed over time. Means what? Is the life today the same as 200 years back? Is your life the same as your grandparents' life? No. They were different, right? Is the life today the same as 1,000 years back? Yes or no? Yes or no? Yes. Sometimes it's no, sometimes it's yes. Yeah, and there are things which is similar and things which are different. For example, you can see in this now today you can read a book. 200 years back you could still read a book, right? Yes. But now you can read on an actual book or on an iPad or a tablet. But 200 years back you could only read books in form of papers, books, right? For example,
we have telephones right now. Was telephones there 50 years back? Yes, there was. There was telephones, but they were not modern like today. Today, in all times, used to go to a central or a phone company or a booth, يعني البوث اللي هو زي كده كمان, and order something like a number, like, excuse me, I want to call this number. And you had to wait 1 or 2 hours to get the call. Imagine you want to call your friend, say, how are you? You have to wait 2 hours, between 1 hour to 2 hours to tell, how are you? Now you have your phone in your pocket. صح? Yes. Okay, everything is understood. Ganna Maya? Yes. Okay, next one, we use phrases to talk about things in the past. We use time phrases. يعني إيه phrase؟ Phrase جملة. phrases يعني. Okay, now time جملة. phrases, we're gonna use جمل لها علاقة بالtime. Time phrases. Past, okay, يعني past? Okay, timeline. What is the timeline? Past, present, future. Past, present, future. Past ماضي, present حاضر أو حاليا, future مستقبل. يبقى these are the timelines. Okay, past could be 1 minute back, 1 hour back, right? 1 day, 5 days ago, 2 weeks ago, 5 months ago, 1 year ago, 10 years ago, 200 years ago. Present is now, and present have only seconds, a few minutes. Okay, now future, like 2 hours later, 5 hours later, next day, next month, next week, after 2 years, after 100 years. Okay. Okay. For example, I can combine both. تمام. اسمه ايه ده 500 years ago, 500 years ago, Leonardo da Vinci كان رسام ونحات وعبقري, said the man the man is going to step on the moon in the future. قال لك ايه, after hundreds of years a man will step on the moon. الراجل هيقف على القمر. هو كان في صواريخ ايام ليوناردو دافنشي؟ There were cars, there were bikes, there were telephones, there were technology. بس عارف ازاي؟ He تنبأ the future. And after 500 years, the man stepped on the moon. تلاقوا stepped يعني stepped this على القمر. Okay? Now, ask and answer question about a community was like in the past. What is community? مين يقدر يقول لي؟ Raise your hand if you know. يعني ايه community؟ بالمصري community. عبد الرحمن, hi حبيبي, keep your camera on please. Hi dear. عبد الرحمن, please, أول حاجة welcome حبيبي, أهلا بيك. Last time Mr. Nas said that you're closing the camera all the time last time. So يعني please عبد الرحمن, have a respect for us. شوية احترام لينا and keep your camera on today all the time. Absolutely. لو عايز تقفل الكاميرا, it's very easy عبد الرحمن to say, Mr. Sharif, I need to close the camera. طبعا يكون في good reason وانا عينيا الاثنين. بس good reason. I'm talking to my parents, I'm opening the door, I'm going to the toilet. ما فيش مشكلة, okay? So, فعيب ان انا اشوف عندك homeworks حلوة we're good doing good effort وفي الاخر يبقى مجرد attitude ان انا بقفل الكاميرا وخلاص عشان whatever I want to do. So please عبد الرحمن, have respect for me زي ما انا عندي respect ليك. So please keep the camera on today. انت وجنة, okay? Yeah. Let's continue. So عبد الرحمن, you did miss a lot. We said we're talking about years ago. Years ago. So we learn how to how life has changed over time. تغيرت ازاي في time. Use time phrases, كلمات اللي أو جمل بتحتوي على التايم اللي هي الزمن اللي هي past ماضي. تمام. Ask and answer question about a community was like in the past. Community يعني ايه? Anybody can say community يعني ايه? I don't know. تمام. برافو كارما. مجتمع. خديجة, do you agree؟ موافقة؟ تواصل اجتماعي. اوكي. تواصل Community. اجتماعي.
التواصل الاجتماعي هو الكوميونتي كونكشن او اللي بيسموها السوشيال كوميونيكيشن. اوكي، تواصل اجتماعي زي السوشيال كوميونيكيشن، منها السوشيال ميديا، منها حاجات كتير قوي. فهي مجتمع يعني community. يبقى we'll ask and answer question about what community was like in the past. كلنا سألنا الأسئلة دي لبابا وماما، عارفين كده؟ Yes. هو جده كان عنده مش عارف ايه لما كان صغير. هو انت زمان كان التلفزيون ملون ولا ابيض واسود؟ مش كل دي اسئله سالناها جده تيتا؟ Yes. لما يجي بابا يقول لنا ايه؟ انتوا عارفين يا اولاد جده كان عنده عربيه ب 3000 جنيه. اللي هو دلوقتي موبايل معفن ب 3000 جنيه. ويقول لك 3000 جنيه ده كان يجيب عماره. يقول لك احنا كنا بنشتري 100 بيضه بجنيه. كانت البيضه بجنيه. ما سالناش دادي زمان؟ ما سمعناش قبل كده daddy or mommy or grandpa or grandma talking about the past. Your grandpa or your grandma used to say مثلا ايه in old times used to give 5 pound عيدية and he used to buy this much candies. تيجي تبص ل 5 pounds ده كيس شيبسي ده مكتوب عليه 5 جنيه. In old times 5 pounds used to buy not less than 20 Shipsy. Sorry, 1 pound used to buy 10 Shipsy. So 5 is 50. Yeah, 50 Shipsy. 1 pound, 5 pounds used to buy 50 Shipsy. 50 يعني أكل عيلة كلها شيبسي. 5 جنيه, 5 pounds. In old times, I used to buy an ice cream cone, 1 Shipsy, 1 gum, 1 biscuit, and 1 chocolate, and I used to pay 3 pounds. طب نرجع زمان أكتر بقى كده، أكتر شوية. 1 pound, 1 kilo of meat in my grandpa time cost 1 pound. 1 kilo of meat cost 1 pound. كيلو لحمة كان بجنيه. ولما حصل كده الناس خرجت ثورة عشان ما كانتش بجنيه. كان الكيلو ب 29 قرش. Yes. In old times you could buy 1 kilo of fine meat. يعني ايه fine؟ درجة أولى premium كده. جميلة مش لحمة أي كلام. Premium meat 1 kilo for 28 piasters اللي هي قرش. بس خدوا بالكم مرتب وزير كان 30 pounds 30 جنيه. مرتب وزير كان يعني مثلا كان نفترض في فيلم عربي قديم بيقول لك انا كسبت وابيض اسود بيقول لك انا كسبت مليون جنيه. كان مليون جنيه ده ممكن يبني بلد ثانيه. دلوقتي مليون جنيه تجيب شقه. So this is talking in the past, صح؟ In my time, I'm 40 years old now. In my time when I was 10 years old, in order to call my auntie in Alexandria, عشان أكلمها في Alexandria, is to take the phone, dial 0, wait around 1 hour, between 15 minutes to 1 hour عشان تيجي الحرارة. وبعدين I dial the number 03 whatever in Alexandria. And I have to wait after that بعد ما ضربت الرقم احط السماعه جنبي كده عشان استنى 10 minutes till it rings. دلوقتي I can see you for video. So this is in the past, صح? In my time, when I was till I was 10 years old, كان الفيديو games دي only in like theme parks, ملاهي. أو Atari, very old games. Stupid games. Now games in your pockets. عبد الرحمن ممكن يطلع موبايل ويلعب games, right? Yes. Right, عبد الرحمن? What did I say عبد الرحمن دلوقتي؟ What? تم 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 تا. ركز معايا يا عبودة. يلا حبيبي ركز معايا يا بابا. I said عبد الرحمن now زمان games in theme parks في الملاهي أو Atari في البيت. Stupid games. Now عبد الرحمن can play games out of his mobile. ممكن يطلع في جيب ويلعب موبايل games, right?
Yeah. Right. So we will talk about the past. آخر حاجة we read a story. So look here closely because these are important. These are important. Sorry, these are important words, and usually it affected 200 years back and now. Things like car, 200 years was not there, wasn't there. Horse, they used horse as transportation. Horse was the fastest transportation in that time. Letter, خطاب. They didn't have WhatsApp. They didn't have خطاب, جواب. Letter. In order مثلا أقول إيه؟ أنا عايز أسلم على كنزي. I used to write letter and wait for a week. ده لو أنا جوه مصر. Or wait for 3 شهور عشان يوصل بره مصر. عشان أقول لها Hi Kenzie, how are you? I missed you so much. Today I bought a new dog. تمام? And I named it مثلا a puppy. And he's so nice and we play all the time. By the time هو يوصل لها الخطاب تبقى عنده 3 شهور. لو هي بره مصر. عشان ترد تقول لي ايه؟ Oh, I'm fine. Thank you. I missed you too. Wow, you seem to have a lots of fun with your new puppy. I'm now studying in my college. I'm finishing my college time. college يعني جامعة. يكون 3 شهور تانيين. Now ممكن ابعت لعبد الرحمن مثلا او فيروز انت فين؟ انت فين؟ Where are you? Where are you? Where are you? Where are you? قوم كلمني انت فين؟ ما بتنطقش ليه؟ يعني I can simply send thousands of messages in a minute, in a second, right? Plane. Before plane, it used to take months to travel from place. For example, a Muslim person who lives in Cairo, Egypt, he wants to go for Hajj. It used to take between 3 to 4 months to reach Mecca. وفي ناس كانت بتروح بتموت في الرحلة. It used to take camels and horses and travel all the way to Saudi Arabia by camels and horses. Right? أو it used to take weeks to take from America to London by boat. When they invented planes, طيارات بقت 1 hour. خلاص. So important. Phone. In old time, there wasn't phone. The only way to communicate was by letters or flying pigeon. عارفين ايه flying pigeon؟ مين عارف ايه flying pigeon؟ I don't know. Think. فكر. No. فكر. Flying pigeon. حد يفكر يقول لي كده. هياخد يعني كتير. اوكي اللي هيجيبها لي flying pigeon he will add a star to his evaluation today. Flying ايه؟ محدش يكتب على جوجل. طم 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 طم. يلا think. انا عايزكم تفكروا معايا كده. عبد الرحمن، فيروز، مؤمن، يعني ايه fly؟ سلمى، جنة، يعني ايه flying pigeon؟ flying pigeon. طيارة ورق؟ If I want to send Fairuz a message from Cairo to Aswan, I used to use sometimes flying pigeons. أكيد مش همسك طيارة ورق وأعمل إيه؟ تطير لأسوان. واو دي طيارة جامدة طحن. دي مش طيارة ورق. دي تبقى الطيارة الورق الجامدة يعني. I used to flying pigeons. طب flying ايه؟ طيارة عادية؟ ما كانش في planes بقى. فكر 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 ايه اللي ممكن شفته؟ camel. اول مره اشوف جمل بيطير بصراحه. guys just one second yeah. بصحى من النوم وماسك النسكافيه ببص في السما الصافيه فالاقي جمل. ساعتها هعمل ايه؟ هسيب الكوبايه واعمل كده اطير. ما دام الجمل بيطير انا كمان اطير. او اعمل كده وافوق. not flying camel for sure. بفكر والله. think
Okay, they used to use something that flies. Small things can fly and put the letters in them. Flying pigeons. الحمام الزاجل. كان الحمام. These are flying pigeons. Okay. Flying pigeon بس messenger. ازاي الحمام بيعرف Good job. الورقة دي Good job. Exactly. They used to train them. كان بتاخد منهم شهور للتريننج. طب هيعرف ازاي؟ مش هقول له ايه والنبي ودي الرسالة دي لخالتي ربنا يكرمك. لا. I'll tell you how you used to do it. ازاي؟ It was very smart. But number one, pigeons are very smart. But I'll tell you how I used to do it. ركزوا. اللي عايز يعرف المعلومة يركز معايا. مش عارف دوس فيه. يلا. I'll show you how exactly. Let's say. Okay. Let's say this is Egypt, right? Somehow. Okay, this is Egypt. هنا بنها. And here is مثلا Aswan. Okay. Number one, كانوا بيدربوا الحمام. They used to train the pigeons. بيكون نفترض بيبقى في حاجة اسمها برج حمام. حد شاف برج الحمام قبل كده؟ ما حد شاف البرج الحمام قبل كده؟ انا شوف لا انا شفت Wait. طب wait. شفته بيبقى حاجة غريبة كده. Okay. انا شفته في التلفزيون مش على الحقيقة. حد شاف براج حمام كلها دوريات كده دوريات. دي كنت اسمها بتهيألي كان حد شاف الابراج دي؟ بيبقى برج طويل كده بيبقى فيه خروم كتير كده بتبقى مفتوحة. يعني انا لو ثواني. Okay. 1 second and you share. بدل ما اقعد ارسم واضيع وقتي. شفتوا الابراج دي؟ انا شفتها. Of course. طيب. اكيد حد شاف الابراج دي صح؟ شفتها. شايفين الحمام هنا؟ They used to put food. They used to put food and drinks. تمام؟ كانوا بيدربوا الحمام انه يقف في البرج ده يرتاح بس ياكل ويشرب. then يروح البرج اللي بعديه. then يروح البرج اللي بعديه. then يروح البرج اللي بعديه. فأول حاجة كان يمسك الحمام في اتجاه معين. They used to hold the pigeon مثلا في اتجاه النورث. يعني نفترض دلوقتي let's go back to the board here. تمام. They used to مثلا دلوقتي this is Banha and this is Aswan. This is Alexandria. This is Port Said and this is Suez. Whatever. And this is Sharm el-Sheikh. Okay. طيب. Number one, they used to hold the pigeon in مثلا this direction عشان يفهم ان هو رايح الناحية دي. Okay? So he can know that his eyes is going to be that side. Then يبتدي يعمل ايه بقى؟ يسيبه and then the pigeon fly this direction. Now during his flight time, he will find multiple stops. He will find multiple stops. البراج الحمام دي في كذا برج. تمام. multiple stops. كل ما الحمام يتعب يقف eat and drink. Then goes to the next one. Then goes to the next one. Then goes to the next one. تمام. كان من الحاجات عشان أذكياء كانوا بيعملوها في الجيش وفي المخابرات والكلام ده كله. تمام. It stops at many parts till it reached to Aswan أو destination بتاعتها. يبقى used to travel مثلا كده then كده then كده. Sorry. Then كده then كده then goes here then goes there then goes here then goes مثلا كده. يعني follow up. المهم يوصل في الآخر إيه؟ to Aswan. And then هناك بيكون في واحد واقف بيستقبل الحمامة. بيكون أنا بقول لك my pigeon is white with a black dot.
والنكلس عليها شكل معين. النكلس اللي هي طب ازاي الحمام بيفهم الراجل ده بيندهله؟ لا هو مش بيندهله، هو بينزل على اخر تاور عشان ياكل ويشرب. بيكون بقى في واحد بيشوفهم، بيبقى عارف السلسله عليها لون ايه، بيعرف ان دي الرساله بتاعت فلان. يعني look here, look closely here. اوكي. Okay, look closely here. So imagine كان بيحصل ايه. حضرتك دلوقتي عبد الرحمن زهقان عايز يسأل يبعت صاحبه يلا ننزل نلعب كورة. مستر شريف. Yes. Can I go to drink water? طيب جايز عشان ما نضيعش وقت، معاكم دقيقة كل واحد يجيب ازازة مية وكوباية معاه ويشرب في أي وقت، عشان مش كل شوية نستنزل نروح نشرب مية. جيبوا انتوا كبار، جيبوا دايما ازازة مية وكوباية معاه. يلا 1 minute بسرعة. Okay, Salma, عبد الرحمن, Kenzie, are you ready? Karma? Okay, welcome, Rahman, Kenzie, Salma. So, as you can see here, there are different pigeons can hold. Can you see the pigeons? Yes. For example, this one hold a message in her neck. Other pigeon used to have message in her feet like that, in her here. Okay? في الفينجز أو اللي هي بيسموه الليج بتاع اللي نهايتها فينجز، اللي نهايتها فينجز يعني المخالب. Okay? As you can see, look. في أماكن there are places that they can eat and drink. Other used to hold a pocket like this. Can you see the pocket? Can you see the pocket? لحد دلوقتي there are still people hobbies من الناس الهوايات اللي بيحبوا يعملوها to keep the tradition اللي هي التراديشن. يعني ايه tradition؟ طب ازاي البني ادم بيمسك الحمامه كده ويديله الورق؟ يعني ايه tradition؟ حد يعرف يعني ايه tradition؟ التقاليد. في ناس لحد دلوقتي هوبيز بيحبوا يتبعوا الهوبي، عندهم هوبي او عندهم هوايه يعني ستيل يبعتوا بالبيجنز كنوع من الهوايه عشان يحافظوا التقاليد. وكان في زي you can see here a very famous حاجه اسمها war pigeons. كان في حمام متدرب ازاي يعدي ويطير واطي عشان ما يلقطوش الرادارات وما يلقطوش الاعداء، يطير عالي في اوقات تانية عشان الاعداء ما يشوفوش ويوصلوا مثلا من المواقع العسكريه من مكان لمكان. House pigeons are very smart. Pigeons are very smart. يلا back to here. So this is a chant. Chant يعني موسيقى قريبة من الراب شوية. بيقول إيه؟ There were planes, lots of planes. There were lots of planes 200 years ago. نعم طبعا لا. No, there weren't. There weren't any planes. There weren't any planes 200 years ago. There were cars. Cars. Lots of cars. There were lots of cars 200 years ago. نعم يا أختي. No, there weren't. There weren't any cars. يبقى there were النيجاتيف بتاعها there weren't any cars. There weren't any cars 200 years ago.
There were TVs, lots of TVs. There was lots of TVs 200 years ago. شكلك سكران. No يا حاج. There weren't any TVs. There weren't any TVs 200 years ago. There were phones, lots of phones. There were lots of phones 200 years ago. No, there weren't any phones. There weren't any phones 200 years ago. كلام سهل صح؟ صعب طحن. ده صعب طحن، عارفين ليه؟ هقول لكم. خديجة, say the first line. Okay, there were plants, lots of plants. اوكي اول حاجه صعبه اهو اسمها planes. ما فيش حاجه اسمها there were planes lots of planes. شايفين السرعه في الكلام؟ there were مش there were. Karma, read the third line. No, there weren't any plans. plans هو الطيارات اسمها طيارات. planes. Okay, now read it faster. No, there weren't any planes. No, there weren't any planes. Good job, Fairuz. There weren't any planes 200 years ago. There weren't any planes 200 years ago. طب هنقول الجملة دي مرتين ورا بعض. There weren't any planes 200 years ago. There weren't any planes 200 years ago. 200 years ago, ها؟ 200 ودن فات. So here the letter Y should be pronounced correctly. 200 years. لازم أضحك. لو ما ضحكتش مش هتيجي. 200 years ago, 200 years ago, 200 years ago. لو كتير قوي بيغلطوا 200 years ago. 200 ودن فاتت. Moment. Read the first letter from here. There were. يلا. There were cars, lot of cars. There were lots of cars 200 years ago. ago guys. مش ago. أنا بجو وعطش ماشي لكن اسمها ago. يلا يا جنة. No, there weren't any cars. اوكي هنقولها تاني بس من غير حرف الزين بقى. من غير حرف الزين ده. مش موجود الزين خالص. No, there weren't. There weren't. ها؟ كأنها حرف الدي يا جنة. يلا. No. وقفي. No في كوما معناها pause. No, there weren't. في نقطة. Pause. There weren't any cars. No, there weren't any cars. اوكي ادي الصعبة الثانية. ما بنقولش weren't. يعني الارت ازاي ما بنقولش الر صح؟ بنقول ايه ازاي؟ زي الكلب لما هيجي هوهو. weren't. يلا there weren't. يلا no there weren't any cars. مش weren't لازم اضحك. No there weren't any cars. يلا. No, there weren't any cars. اوكي اخر نقطة ودي نقطة امريكان. ما نقولش ايه there weren't any cars. They weren't any cars. كأن التي مش موجودة. They weren't any cars. There weren't any cars. مش there بقى. There. ممكن تقولها اسهل كمان يا جنة بدل ما اقول او ايه ده. كأنها حرف الدي بدل تي اتش قولها دي. There weren't any cars. There weren't any cars. بس شرط انت تقول حرف الدي. فاكر يا عبد الرحمن ايه الفرق بين حرف الدي والتي اتش لما انطقها زي الدي؟ الدي بستخدم سناني دي لكن التي اتش لو هنطقها دي بقولها ازاي؟ دي. اوكي يلا عبد الرحمن read the next one. There were TVs lots of TV. اوكي هنشوف بقى دي الصعبة الرابعة. اول حاجة ما قلنا مفيش حاجة اسمها there were TVs. حرف الاو بيتنطق ازاي؟
Oh, Oh, lots. There, okay. There were TVs, lots of TVs. Read يا عبد الرحمن. There, there were lots. There were lots of TVs 200 years ago. Okay, يبقى هنقولها صح ازاي؟ There were lots of TVs 200 years ago. Ago. يبقى there were يلا there were lots of TVs. There were lots of there كأنها دي يا عبد الرحمن. استبدل الدي بحرف الدي. There were lots of TVs 200 years ago. اوكي تاني يا عبد الرحمن عشان نقولها صح. There were مش هقول there. There were lots of TVs. there كأن حرف الدي دي كأن في دي يا عبد الرحمن. شيل التي اتش دي وحط ده حرف الدي. There were lots of TVs 200 years ago. There were lots of TVs. There were lots of TVs. There were مش there were أو there were. There were lots of TVs. Lots of TVs 200 years ago. اوكي لما يجي برافو تمام. لما يجي كلمة lots of بنقولها ايه؟ lots of. كأنها كلمة ايه؟ lots of يا رب. lots of. اوكي. There were lots of TVs 200 years ago. Salma. No. Remember a comma will stop. No, there weren't. No, there weren't. No, there weren't. لا ما فيش. There weren't. No, Okay. there weren't. There weren't any TV. No. بعدين next. There weren't any TV. ولا weren't. Weren't any TV. Any TVs 200 years ago. Kenzie. Kenzie. Yes, there were. Yes. There were. يلا. There were phones, Lots of phones. There were phones. Lots of phones. There were phones, and lots of phones. There were. There were lots of phones. 200 years ago. ago كأنها جو لوحدها. ago. Okay. خديجة. No. No, there weren't. No, there were. No, there weren't. No, there weren't. There weren't. There mean بقى. There mean there. No, there weren't. There weren't any phones. Good job. مين ما قراش مؤمن. There weren't any phones 200 years ago. Ago. Listen by the chant. Ago. There were planes, lots of planes. There were lots of planes 200 years ago. مسرح. No, there weren't. There weren't any planes. There weren't any planes 200 years ago. There were cars, lots of cars. There were lots of cars 200 years ago. No, there weren't. There weren't any cars. There weren't any cars 200 years ago. There were TVs, lots of TVs. There were lots of TVs 200 years ago. No, there weren't. There weren't any TVs. There weren't any TVs 200 years ago. There were phones,
Phones, lots of phones. There were lots of phones 200 years ago. No, there weren't. There weren't any phones. There weren't any phones 200 years ago. Dum, dum, dum. Okay, so you can work these with your friends. كل هتعملي فيديو عنها عن أي حاجة تانية مش شرط الكلمات دي. There were كذا 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 lots of years ago. There weren't. Okay. ولو حابين تعملوها مع بعض يا سلام تبقى مسرحية جميلة. Okay, so grammar and words and everything is important. Listen very well. Listen very well. Life was very different. Very different. مختلفة جدا 200 years ago. There wasn't any electricity. يعني ايه electricity؟ يعني الكهرباء. There was only water and wind energy. يعني ايه water and wind energy؟ مين هيقول لي الجملة دي صح؟ There was only water and wind. يوجد water مية يعني wind كهرباء من المية. خديجة نور. أيوة أنا بس ثانية واحدة. There was only water and كهرباء مائية. Mr. Naz. Mr. Naz. Just guys فكروا لغاية ما ارجع. كهرباء مائية. ثواني guys. أوكي. أوكي. guys خدوا بالكم دلوقتي الميتنج locked يعني اي حد هيخرج من الميتنج مش هيعرف يخش تاني so make sure الكونكشن عندكم مظبوط. اللي هيخرج بره الكونكشن او هيتقفل بليز الكونكشن دلوقتي يتقفل خالص ما حدش عارف يخش اللينك تاني مش هيشتغل. تمام يلا let's continue. so مين هيقول لي there was only water and wind energy. كان كهرباء هناك مائية. مياه وطاقة رياح تقريبا يعني كده. قربت. Yes or no? almost. Okay. مين هيقول لي who will tell me يعني ايه there was only water and wind energy. كان هناك ماء يعني وطاقة رياح فقط. اوكي لو عايز اقول كده بحاول there was only water and there was wind energy. like انا بقول لك ايه there was only water and wind energy means there were water energy and wind energy. يعني energy from water and energy from wind. يعني كان في طاقة من المياه والرياح. You got it؟ مش كان في مية ما 200 years ago كان في مية و 5000 years ago كان في مية و 20,000 million years ago كان في مية برضه. There was only water and wind energy. اوكي ابدا مؤمن انت كاميرا بتروح وتيجي كذا مرة في مشكلة؟ مؤمن اوكي. الكاميرا عندك بتروح مستر. في مشكلة؟ مستر. Yes. Can I close the camera for a minute? Why? Because I am going to bathroom. ايه؟ عشان عايزة أروح الحمام. Can I go to the bathroom? Can I go to a bathroom? Yes, you have 2 minutes حبيبي يلا بسرعة.
عبد الرحمن ايه اللي حصل يا بابا؟ الموبايل فصل يا مستر. طيب الحمد لله على السلامه يا حبيبي. اوكي بس ميك شور ان الكونكشن، اكد على كل واحد يا جايز، كلكم دلوقتي اللي بيستخدم لابتوب موبايل او تابلت، اكد ان الشحن كويس عشان الميتنج از لوكد، يعني اي حد خرج للاسف مش هيعرف يخش تاني. مش هتنفع تلاقي اللينك يقول لك unaccepted. فبليز كل واحد ياكد ان كل حاجه شغاله. اوكي حتى التشارجنج ما شغالة. اوكي، ما انا بسال بس انا بطمن يعني. اوكي كل حاجه شغاله عشان لو اتقفل او اي حاجه يبقى احنا برضو اوكي. طيب so there was only water and wind energy. There wasn't any plastic. ما كانش في plastic either. There wasn't any يعني ايه يعني ايه بقى was كنت on لسه water There was wind only energy. water and energy. كان في فقط طاقة من الرياح وطاقة من المياه. طاقة من المياه زي الدامز السدود، طاقة من الرياح زي الايه؟ اللي هم الجاينت فانز، اللي هم المراوح الكبيرة الضخمة. So there was only water and wind energy. مش كان في مية وطاقة رياح، لا كان في طاقة water energy wind energy. بس بدل ما اكتب water energy wind energy بكتب water and wind energy. طب لو عايز اكتب مثلا طاقة شمسية ومياه وانرجي هكتب there was only water and sunny. لا هقول لكم ازاي. لو في 3 حاجات نكتبها كده. سوري هجيب بس البان بتاعي. Let me bring the text. لو عايز اكتب there was only، هكتب بقى 3 حاجات. solar يعني ايه solar؟ ثاني شمسي. solar مش هكتب and comma water and wind energy. طب لو عايز اكتب مثلا طاقة شمسية وحرارية water wind، there were only heat comma solar comma water and wind energy. اوكي ما خرجتش. right؟ يبقى انا بستخدم ايه هنا؟ لو هستخدم 2 actions water and wind energy. 3 يبقى solar مسافة comma water and. لو 4 يبقى كوما. المهم قبل آخر حاجة بحط and wind energy. Okay. So there wasn't any plastic either. ما كانش في حتى إيه؟ plastic. Everything was made of wood, comma, clay, comma, cloth or metal. So I can use and or وبعدين metal. Okay. يبقى everything was made of wood خشب، cloth قماش، clay. مين اللي يقول لي clay؟ حد يعرف يقول لي clay يعني ايه؟ ما حدش سألني. طيب يعني ايه clay؟ What does clay mean؟ clay هو الفخار. clay عارفين clay؟ No. بقول لك فخار تقول لي no برضو؟ يعني ايه فخار؟ اوكي. يعني clay. clay طين الفخار. اوكي. يعني look here. clay. When I say clay buildings, see this is made of clay. clay. حتى الحجارة بتاعتنا اللي بنعملها النهارده مصنوعة من ايه؟ clay. اوكي. اما الكلاي itself اللي هي عجينة اللي هي زي ما this is a clay. او حتى البلاي دو اللي بنحبه اسمه clay. طمي او تمام. There are different types of clay. اوكي. فخار. اوكي. اللي بيسموها الطينة الحمراء او الطينة الحمراء. اوكي. كان بيسموها كده clay. Okay, now look here. We have different things. We have a microwave, a heater. مش عندنا في مصر هنا عشان دي كان في الجو البرودة اللي فيها التلج. Heater, a tower clock. That's not a clock. This is a tower clock. A computer, a piano, a doll, a dishwasher, a radio. هو ليه عند الراديو حاطين EB؟ Okay, now here, write E for things that use electricity. Write P for things that are made of plastic. Okay?
So let's take Yes. that here. Wait till it load. I need connection, please. Okay. بس دول مش مسموعة من البلاستيك. I know. So let's see here. We have write E for things that use electricity. Choose P. We'll choose here. Okay. So this one is E or P? E. B mean B and A B T P. E. E. This is E. E or P. E. Okay. Thumbs up if you want P. Thumbs up if you want P. High five if you P. Abdurrahman, you want this made of plastic, huh? Yes. Okay, and use stop or high five if you want E. So this one use electricity of plastic and made of plastic. Is that made of plastic, Abdurrahman? Made of Yeah. plastic. مصنوع من البلاستيك. الديش واشر مصنوع من البلاستيك. Yes. No. Let's see. نشوف دلوقتي. مؤمن. No. Okay, guys. Next one. We have a doll. Choose E for the things that use electricity or that are made of plastic. Plastic. B. B. ما حدش يقول بي والنبي دي بي بتغيظني بي يعني boy. Okay, next one. P. Made of plastic or use electricity? No. E. E. Use electricity بتستخدم كهرباء؟ Oh. Yes. البيانو بيستخدم كهرباء. No. No. Okay, thumbs up if you want E. Thumbs up if you want E. High five if you want P. E. High five if you want E. Type thumbs up if you want P. في ناس بتقول electricity وناس بتقول plastic. هنشوف النتائج في الآخر. Just a second. And next one. Microwave. E. What about P? E. No. Yes or no? E. P, yes or no? No. Okay. No. Heater. E. The heater uses electricity. الهيتر بيستخدم electricity. P. The heater is made of plastic, huh? لا E. Heater. E. E. No. E. E. Okay, thumbs up if E. E. Salma, thumbs up if E. Okay. Okay, high five if P. Okay. Tower clock. Thumbs up if E. Thumbs up if E. High five if P. No P type. No. E. Okay, computer. High five if E. Thumbs up if P. Okay. هنشوف submit. Surprises. 5 out of 6. Let's show the answer. Okay. Now, it's true that it uses electricity وفيها plastic وmetal. The drawers اللي انتوا شايفينها دي كلها metal. Inside it كلها metal. كل حاجة inside except the washer itself اللي بتدور وبتطلع مية is plastic. Is made out of plastic. هيقول لي بلاستيك وازاي دي بتطلع مية سخنة؟ مش احنا بناكل في طبق بلاستيك وسخن؟
Okay. Yes. Now, doll is Yes. made of plastic. It doesn't use electricity. Piano, some of them they use electricity. Some of them بعض أنواع البيانو بتستخدم electricity زي electric piano. زي electric piano. اوكي يعني هل ما فيش electric piano او بنسميه العربي يقول لك الأورج. تمام؟ Electric piano can use electricity and it has plastic parts. Yes, it has plastic parts. نيجي على next one. Microwave it use electricity وبعض البارتس منها plastic. Yes, بعض منها parts plastic. دي ناس هتستغرب قوي، ايه ده نار فيها بلاستيك ازاي؟ المودرن هيترز اغلبيتها بلاستيك، ما بنحطش حطب ونار. لا مش شرط، مش في هيترز بلاستيك. انت مش التكييف بتاعك هيتر، مش التكييف بتاعك بيطلع دفايه، مش الاسوار بلاستيك. Yes. يبقى also مش شرط طبعا القديمه ال old ones they used to put wood and to make fire، فدي طبعا لا يمكن تحط بلاستيك هتسيح. لكن of course other stuff like a normal heater الدفايه الجديده كلها كهرباء and plastic. اما اللي قدامك دي البيكتشر هنا مش كهرباء ومش بلاستيك بس فيها طبعا، لان هنا بنبص على type of a heater. Now a tower clock usually it's made of wood. لو شفت اي tower clock في الدنيا you'll find it's made of wood, but some of them use electricity سواء cups or batteries. A computer can use electricity and of course they have plastic parts. Okay, you understand? Right. Yes. Okay, look and say here. Look and say what's wrong. Look and say what's wrong. There weren't any TVs 200 years ago. Okay, there weren't any TVs, like here on the right. There weren't any electric lights 200 years ago. Let's look at the picture. You see, this is like, there are many things right and wrong. But هنقول ايه what's wrong؟ هنقول there weren't. This is a picture from 200 years back. فهنقول كل واحد بالدور there weren't any كذا 200 years ago. Let's start by خديجة يلا watch and tell me there weren't what؟ حاجة واحدة. Okay. There weren't any TV. There weren't TVs. There weren't any TVs. 200. There weren't any TVs 200 years ago. Okay, Karma, yalla, look at the picture. Yalla, Karma, there weren't. There weren't any piano 200 years ago. No, there were. كان في pianos 200 سنة اللي فاتوا. Look أنا here. مش شايفة السكرين. أنا مش شايفاه. أول بيانو اتعمل في التاريخ سنة 1655. يعني بنتكلم. أنا مش شايفة السكرين. مش شايفة السكرين؟ I will share it one more time. ما حدش بعدين يلعب في أي حاجة. 1 second. And I think you will see it right now. Can you see it, Abdurrahman? Can you see it, Kenzie? Can you see it, Salma? Yes. Okay. Yalla. Look here. The first piano was made in 1655. سنة 1655. يعني نتكلم more than 400 years. More than 400 years. But there were pianos 200 years back. They weren't a Karma. يلا يا كرمة. Karma. There weren't a
There weren't any laptops. laptops جمع يبقى sorry control Z and let me just change the color. There weren't any TVs. There weren't any Mister? laptops. 200 years back. Good job. Yeah, Fairuz. Um, There weren't. there weren't any electricity 200 years ago. Good job, Kenzie. Mister? They weren't Mr. any Amkata. Mr. Amkata. phones. I'm Khadija. Yes, Khadija. ممكن حضرتك بس الصورة تصغر شوية لأن مش شايفة الباقي. أنا شايفة اللي هي there any TVs بس. أنا عايز الصورة بس. أوكي. They weren't any phones 20 years ago. 200 years ago. طب these مش phones. This is video game. أو game console. تمام game console أو video games. There weren't any video games 200 years ago. Anything else? Moment. No. طب يلا repeat one of them. There weren't any يلا. There weren't Any TV. يلا moment. Moment. يلا choose one and say. مؤمن قول حاجة من اللي احنا اخترناهم يلا. I'm finding. finding ايه خلاص احنا قلناهم كلهم يلا choose any one of them. Mister, I don't see the screen. Laptop. If there weren't Here. Mister, سلمى مش شايفة ليه السكرين؟ مش ظاهر لي أساسا ايه اللي ظاهر لك؟ السكرين. ايه اللي ظاهر لك هو دلوقتي؟ كان لا يعني عمال يغير يعني كل ما حد يتكلم بيظهر لي بس. انت بتستخدمي ايه ايفون ولا ايباد ولا تابلت؟ لا بستخدم الموبايل. الموبايل. طيب I think you can minimize your friends. ممكن انت تشيلي اصدقائك. لا خلاص رجعت تاني. اوكي. يلا يا مؤمن there weren't any laptops 200 years ago. There weren't any laptops 200 years ago. يلا عبد الرحمن say something يلا. There weren't any mobile games 200 years ago. Very 200 years ago. Salma. Good job عبد الرحمن. There weren't any TV 200 years ago. اوكي هنا في فوق 4 حاجات صح؟ Yes. Only 4 things. طب انا لما وقفت الكاميرا وبصيت على الاوضه بتاعتي ايه ده؟ ده في مليون حاجه ما كانتش موجوده 200 years ago. Yes. There weren't any speakers 200 years ago. There weren't any speakers 200 years ago. تمام؟ There weren't Pepsi 200 years ago. There weren't guitar مثلا there weren't telephones 200 years ago. There weren't mobiles 200 years ago. There weren't pressure device اللي هو بيقيس الضغط 200 years ago. صح؟ There weren't مثلا حاجة printers 200 years ago. There weren't راح هتلاقي في 1000 حاجة تقولوها صح؟ جنة جنة it's attached to your head. There weren't headphones 200 years ago. There weren't glasses like this modern glasses 200 years ago. Mr. احنا ممكن نقول there weren't any electricity from 200 years ago. مش from or either weren't any TVs 200 years ago. Okay. Yeah, let's continue. So there weren't. There were, there weren't. There were, there weren't. Okay. They must reduce, get a clear or Okay.
Now vocabulary, it's very important to listen. There were and كذا. أول حاجة ما فيش حاجة اسمها كمبيوتر أو كمبيوتر أو كمبيوتر أو كمبيوتر. اسمها إيه؟ لا مش كم، اسمها كم زي يقول لك إيه؟ كم كاف ميم على طول. computers. يلا معايا computers. مش كم مش هتيجي صح لما تقول حرف البي صح. computer. Great job. Computer. يلا listen and check. Let's listen. 50 years ago, life was very different. Now we're talking about how many years? 50. 200 years كان حاجة 50 حاجة تانية. صح؟ Yes. There were computers, but there weren't any computer games. يبقى computers there were or there weren't? Any. There were. Yes, computer. But there was any computer games? There were. There weren't any computer games. كانش في حاجة اسمها لعبة كمبيوتر من 50 سنة. There were washing machines, but there weren't any dishwashers. واو، من 50 سنة كان في washing machines ولا ما كانش فيه؟ كان فيه. يبقى there were or there weren't? There were. There were or there weren't? There were. What about dishwasher? Were. Okay, let's continue. There were fans, but there weren't any air conditioners. يعني ايه air conditioners? I don't know. Look guys closely. Air. Look closely هنا. ركزوا معايا. Air conditioners. ايه الحرفين دول؟ Air conditioners. AC. ايه هو ال AC وايه ال air conditioner؟ Air conditioner. أنا قلت تكييف. Air conditioner. طب عارفين يعني ايه air conditioner؟ تكييف. يعني ايه conditioner؟ تكييف. لا ماشي، كلمة conditioner يعني ايه؟ جاي من condition حالة. conditioner اللي بيظبط الحالة. يبقى الكونديشنر بيظبط الحالة، هو مش التكييف بيظبط حالة الطقس جوه البيت. Yes. يبقى air conditioner it changes the conditions of that place to either cold or warm. So air conditioner تكييف أو اختصاره AC. اختصاره إيه؟ AC. Okay. So there were fans or there weren't any fans? They were fans or there weren't any fans? There were. Okay, what about the air conditioner? There weren't any. There weren't any air conditioners. There were electric trains, but there weren't any radio-controlled cars. يعني ايه radio controlled cars؟ باينة. يعني ايه radio controlled cars؟ يعني كهرباء القطر. هتتخضوا. يعني أبسط من كده إيه مفيش يعني. Radio controlled cars. Radio controlled cars. Radio controlled cars. كل دي radio controlled cars. شفناها في حياتنا كتير صح؟ Yes. Radio controlled cars. So there were electric trains, yes or no? Yes. Yes. And radio controlled cars? There weren't any. So عرفتوا ايه radio controlled cars؟ نتحرك بالايه؟ بالراديو. Good job. Okay. The last thing for today.
We can always say, for example, life was more difficult 100 years ago because there weren't any computers. Life was more difficult. Difficult يعني ايه؟ صعب. يعني لما اجي اقول لك ايه in 50 years back there weren't any air conditioners. Oof. يا خبر ابيض. Life was more difficult 100 years ago because there weren't any air conditioners. Life was more difficult 100 years ago because there wasn't any kaza. Okay, now these are some inventions like PlayStation, like washing machine, air conditioner, electric trains. دي الترام اللي بنسميه في الاسكندريه الترام بيشتغل بالكهرباء. الكهرباء من فوق فاكرين؟ فدي حتى المترو ترام دول بيسموهم electric trains, right? So الهوم بتاعكم كل واحد هيكتب لي life was more difficult 100 years ago because هيجيب لي 20 حاجة. There weren't any كذا. There weren't any كذا. 20 حاجة. طبعا ده هتاخد منكم قد ايه الوقت عشان تذاكروها؟ 10 دقايق. بس أهم حاجة بعد ما تطلع 20 حاجة هتقول لي إيه؟ 20 حاجة في 10 دقايق. 20 حاجة ما كانتش موجودة. Life was more difficult 100 years ago because there weren't any. أول 5 حاجات مش موجودين هتقولها الجملة كاملة. Life was more difficult 100 years ago because there weren't any كذا. There weren't any كذا. 5 جمل هتكتبوهم كده كاملة. بعد كده ال 20 تانيين هتقولوهم خمسات. يعني إيه؟ Life was more difficult 100 years ago because there weren't any كذا 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 and كذا. فهمتوها؟ Yes. Again. Yes. Life was more difficult 100 years ago because only 5 حاجات بالجملة كاملة. Okay؟ هتقول لي 5 جمل كاملين. Life was more difficult 100 years ago because there weren't any computers. Life was more difficult 100 years ago because there weren't any dishwasher. 5 مرات كده. ال 15 التانيين هتقول لي خمسات. كل 5 حاجات في جملة واحدة. Life was more difficult 100 years ago because there weren't any toasters, fridge, مثلا كذا كذا and كذا. اوكي؟ كلها في الفيديو. طب لو عملت حاجة من الحاجات المكتوبة عادي؟ Why not؟ هي تعتبر حاجات. فكر بقى بص في around you بص كده في الشقة. تاني حاجة احنا قلنا 100 years ago فمعاكم مسافة حلوة بس اتأكد انها ما كانتش موجودة. You can ask your mom, you can ask your dad, you can check Google. Like for example طب أنا نفسي أقول الراديو مثلا راديو فهكتب هنا إيه؟ The first radio وهعمل كده هيقول لك هنا إيه؟ سوري مش صور. The first radio هتلاقي يقول لك إيه؟ The first radio signal كان سنة 1895. The first radio ثواني هيقول لك هنا ايه the first radio كان 1894 يبقى ده more than 100 years يبقى كده ما ينفعش تقول there weren't any radios 100 years ago لان هنا كان في راديو صح؟ فهمتوها؟ لكن مثلا عايز اكتب هنا the first microwave هقول لك هنا ان the first microwave oven was 1954 يبقى ما ينفع كده 1954 يبقى اكيد 100 سنه ما كانش في مايكرويف لان لو 100 سنه تبقى 2000 هتبقى 2954 صح؟ يبقى اكيد كان في ما كانش في مايكرويف صح؟ Yes. Yes. هنا there weren't any microwaves. You got it? Yes. عرفت الhomework? Yes. You enjoy today? Yes. And ask your mommy and ask your daddy, but in English. Ask your mommy and ask your daddy, but in English. Things that was in their time, but not their
أو things which is now available but was not available in their time. يعني مثلا mom, when you were a kid, there were any like electronic games? Ask her, she will say yes or no. There were theme parks, كان في ملاهي، هيقول لك yes or no. There were TVs, yes or no. There was a cassette or CDs or music or piano or saxophone، أي حاجة اسأله. Ask in English, okay? Okay. يلا, I Okay. expect this homework as soon as possible. See you. Have a wonderful weekend. Bye. 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 Bye-bye.